ne opania na wayesa na hene ewo Ghana ememu Kenneth Oforiata wa declare no say woye fugitive o de baase a chese woye wanted papa na dwane ye hwehwe na ye hu no na asam na o kan na pipi amanyokro na ba bonten obo de nsem bi aba betu dwane nsem no ano o hye papa enya asem ketoa ananu brother ne beto dressing kane o my photo san for ura ken Oforiata emrantie bia bowura ne fie e wo cantonment ene ne ma o mo pade wo mo tabri e de koye ne ne dai e wo man mra se be da fie de domkase no e kan no obeti bi na Council of State abato no akoso enye ho sensema hodo ye de asomo na no na aka ho bie and assembly members ahodo bia wodi onjuma wo NDC amanyoko no mu kiremu a wo mu nipa oru ajaw owusu bimpe ono na adi nkunim ti nafu amiensa abato commission no hwe no ma bonten so no me enkase wono na adi nkunim nya sa de a de to aso ye de ba Some no doors kakra bi nia pone de ama momo ne entra kwapam say ye de beba na wi epam ne mom tie na san so fam ye sen sem wadu nyina da ya bono boa ane ye de kwakoto otecfmghana.com tini radio utie bi e ho e ban san so a abefo ntenta video Facebook no so no ayo Otec 102.9 FM Otec 102.9 FM foni edi hwebia no ye de beba ba beguso amwatimi anya bi ahwe Be Love Radio efa nsemi bi o Spain abrochimemu Gen Radio London Patmak Radio ewo UK Ba Radio UK Mansa Radio UK na Febreni Radio eno so UK Kings Radio ni TV o Paris France abrochimemu Dachema Radio be so mututwe ewo Denmark e bande sana Reku Sef mefe be Belgium Sahara Radio ewo UK ni Monteso Sky FM ewo Columbus Ohio USA baby a Donald Trump odi ni mampani no Ghana for mo ho nyina ye bompaipa e de tamochi bibia NCA as a information center and also e wa makom Ghana ha ya kumasko pemu o jigumu a amamanfo atimi anya bi atie Sompa Community Radio and also e wo atwema tachiman Yonko information center befa bi e wo nkawe new site wono ma Jesus is coming again and no e wo manso aprapon Christ information center so e fa bi wo atiase Wansamre information center se ahodo no ese wotwe hunyi enya asem ketoa ne ye kai mo se ewiase ya dom na botwo boy ni senti nwekwa bia dawroma eno mo aso ase na mpani se bebodam afrifie otwedi amba kwa ambassador adom eye adoma ochena eye chena adofo no mo da no ochena na esi na ochena esisa na by Grace Medical Center adomo tam ababebo Otec FM yedie mu enye enya asem ketoa wu se amanfo gusu aba na mo ba buku hotel sa ne ade opabudi hu nsam no yese ye ba hwemu blood pressure no say city e free umuduro no say city e free sugar level no e free eno eda nchen a ekwan befa so obedidie no adidipa ne atrechre ekwan befa so obetena se yie abusuafo eno so e free de o se yem waduro ne yem waduro na abo ne de agya kwa ye nya no kwa ebi ohodom asabe akusebe nya ado a yase kwancha de afa edisika na eye ubetua kakra bi na wode aka ho na neema atimi akonkan HIV test se no abusuafo ye be ye o na ukwa abonten na se wokobusa ne boa de no enya asem keto akura nyame eye adoma ochena ye eho hyehye e wo hasein ebiewo abusuafo o kidney no sabo na wo ye mu no abusua temate ba ho a ene wo feli kura ukwa abonten na akwa ho test ya eboa ye bebo no enya asem keto a wo kyerɛ nyame ye adoma 100 Ghana cedis pe wo de bra na be nhwemu no na afi obrebo ni nyina saa na tie prostrate no emema no ehu hia yie pa Mr. Moda momodi ase nyame ya adoma ochina modemani ebekire hanom no so pepepe na abusuafo na yahase na yapon eye no nan anwumre na anwumre se ya akra na ebepon ewie ebesaje ani ede episo Otec FM ha ya ena adwumadie no ebekoso abofo bia wonmo eboa ya madwumadie no atimi akoso heye perfect series books abusuafo me se enya se afo bia ohia books nbi na ne amatimi akonkan ede amawo Consultancy Services abusua me se consulto mo na ne mankonka emfama Olus Kitchen aduane papa fie eni honom aso ase ya ne no a ene wo hanom na afa Yumat
travel and consult akwanto hu nsɛm no fakɔ dan wɔnom na nneɛma ntimi nkɔnka ɛmfa ɛma wo best brain publication abusua sɛsɛ nwoma no amanfo di ɔmo ho adanseɛ ɛnya asɛm ketewa koraa lipiquin ɛne lipiton ɛyɛ mogyaduro anaasɛ eduro sonko a aba adwa soɔ yɛ ebetimi aboa amo apɔmuden ɛho nsɛm atimi akɔ nkan ɔmo so ekutie mu bi Dr. Dapalon na akɔfa ɛde aba ɛna Petrus Cake Paradise ɔmo so ekuta emu ebie ɛno ɛdankye a the marvelous event abusuafo dwumadie bi a wodie bia no fakɔdan wɔdom ɛma nneɛma ntimi nkɔnka ɛmfa ɛma Pera mineral water ensuo no sɛde ɔmasi asoa begu yɛ soɔ no ɛnya asɛm ketewa koraa ɛna afei Sweet Pea Executive Hotel ɔmo so ekutie mu bi Amase Rural Bank PLC ɔmo so ekuta dwumadie emu Ujima travel and consult sɛm nkankyɛ sɛ wakwantu ho krata sɛm ɛne ho nsɛm nyinaa bɔmmɔden sɛ ɔba bɛhwɛ wɔn akyerɛ kwan na ɔde adan wɔn mo ɔbɛhwɛ aboa ama wɔn so ɔmanye ya ɔda yɛ so so pɛsɛ wutu na ma oduru hɔ no wo beduru hɔ ni manimu ya ama bibia timi akɔnkan sɛ yɛ UK na wo pɛ USA na wo pɛ Canada Australia anase Poland Hungary Romania Bulgaria anase Croatia any country bia da wakoma so wo pɛsɛ wutu kwan kɔ yɛ adwuma na akɔsua de ne nyina da ho nsɛm no fa bɛda Ujimat Travel and Consult ɔbɛhwɛ boaw aye bibia kama sɛ yɛ visa application ne ho nsɛm ne nyina da America lottery ne ho nsɛm ne nyina da yɛ sɛ fa bɛda wɔn mo ɔbɛhwɛ aboa tutu bibia ama no ayɛ kama ma wɔn so wakoma atimi atɔ wo yam Kumasi hwe wɔkyɛ kwan ɛwɔ North Central so wɔbɛn bugis ɛyɛ building hɔ na frɛ ɛne Ujima Travel and Consult mpanyinfoɔ ma ho nkɔmɔ yi ɛyɛ 0553 944608 and 0547 740 774. The attraction is 0246 164 636. HA International ba ama apobo eswate wonom na si yan kan kyerɛw sɛ insurance ho nsɛnsɛm bi sanso na kwantuo ho nsɛnsɛm ensasesɛm ɛka ɛna obi de wɔ so wɔ ama no ne anaso wɔ man Ghana yimu na wɔtwe no mpɛ sɛ ɔdu sika bɛma wo no wɔnom sɛ fa asɛm no ɛbɛdan wɔ mo na wongyina mu ɛngye wo sika ɛmfa ma wɔ yɛ HA International abusuasɛm wɔ hɔ siesie saa nso na wadwuma mu nsɛnsɛm ahodoɔ ɔde kɔdan wɔ ma ɔbɛboa wo empo adwuma bi na wɔyɛ na wopɛ ho afutuo ɛne akwankyerɛ ahodoɔ a HA International sɛ brane na ɔmɛto kɛsɛ ɔbɛboa wɔ saa kwan ne so ama nneɛma nyinaa kɔnkan Kumasi Krodua mu Amadia Runabout Asafo VIP bus terminal no ɛhɔ no obutuo ma Mesewa Plaza first floor wobɛhunu wɔn mo hɔ Koforidua Sunwane Bogoso ɛne sɛhwe nyinaa wɔn mo aso ya hodo hɔ ba bibia wɔte en kafiri no ɛne mpanyinfo kɔtɔ kɛsɛ anase frɛ wɔn mo ansampo na watu anamɔ 0544 141688 and 0266 717101. Ya from it Trimodahine Nana Kwasi Wusu a charm in Miniaba. And no ba a fear Abuajoa and a fee. Abrewaba Kofichu Messi. Yes, some Nasia. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Yes, some Nasia, na Yebohi near the near Acha Crobia, Fiasa and Tekotoko, you know, 2 4 to 12 Bio, Amponinamoa, Nakache. Enra na eye okude na odin chanchan ya na chase enya sam get work an hu bi ema asante amantemu odmo mohwe eye enwuma esuaso Ghana Education Service empanimfo ebesra no ema nkitahudie ekoso na nkitahudie no mu no na krobia ire mfia asante kotoko hino otumfo setutu abepio amponyinamoa wode ba beto edwa esanyame no nukwasem ni kame ayesei Seba yanguma suemu a ase ye kwakwaye no amanyosem na saa amanyosem ya yedi ewurawura mu no enya de ebetimi aboa enti ebaya a yensesa emfiri saa niema no ho ne yemoa ema nguma sua entimi entumpon krobia ire mfia asante kotokohene Manyosem no free adesuamu emo ya hyehyɛ free na krose ne ye no obi aba no onsesa na ne ye de saa ko na ye kama aba foforo ya kan
OBM what the committee na yɛnyina wɔ se yɛkyerɛkyerɛ mu ne yɛhunu mo nso na mowɔ mu ɛna kɔdaa na bia wɔ mu a mo na monim ɛfam hɔ no deɛ na akyea monka me yɛhu ɛbɛduru mfimfini no senior high school no deɛ na akyea monka me yɛhu ɛnɛ yɛsi yɛbie mu asɛ abusa sɛ deɛ na yɛyɛ yɛanhwɛ ne yɛanka ne yie na sɛ yɛbɛtene no ne yɛantere no a ɛsɛ kipa so a ɛbɛtena hɔ saa matronfoɔ ka ne yɛkɔ school wɔ mu na yɛbɛkɔ dan ne hɔ na aduane no si hɔ ɛnɛ yɛse asesa ɛdeɛ ntira school no ɛnɛ obi kɔ nɛ no apɔn no obi kɔ ɛdeɛ ntira mo na mowɔ mu a mohunu akɔkora meteɛ menkɔɔ school no bi sɛ sɛ nimahunu ade korɔ deɛ mohunu no mɔntwerɛ mmara nanso deɛ bɛn ne yɛde fa so ɛbɛyɛ yie ne nyinaa de ano aka bia Krobia yi mfia asante kɔtɔkɔ hiro tumfo se tutu abebio ampo nyina mmoa asante mawura ɛna mote ne nkan ɛne dai ayada sonko awiase nyina da ayesi hɔ ade kai radio efiri mesentene ba ye emu abɛboa wiase ɛne ho sunsuanso ne kwan pa ɛbɛfa so a yɛbɛhwɛ na yɛsi ano ɛnu aka bi mɔman Ghana yɛdi saa da yi papa ne kopiem ɛwɔ man mra sebedafia ɛne mra sebedafo mpanifo wɔn ma fa anya kwadoro koraa ɛde wɔn di aka ho nsɛm bebre na neno ana kopiem ɛwɔ besome frɛ ho abato mpɛsoa so a mra sebedwane ɔwɔ hɔ ɛyɛ honorable asafo agyen wɔde atudwa ɛbɔ ɛyɛ wɔn a wɔyɛ radio adwuma sɛ nyame anim nie efim na radio ba ye ne yentimi nka da sɛ radio emeye bi emoa adasa radio abeye bi aboa papa ene ensamoto afumani radio so na wo betie no endo no chenchan ya sɛ ne akyerɛkyerɛ nipa ne sɛ ne abegye nipa ni a ene ye ka radio na ɛsɛfata sɛ ye bobɔ sansam no so de kaka ye ho sɛ efiri bra radio ba ye no ababa ba ye bi pa eno an wode to just titiri pa no my Ghana wo be pie mu a radio yade afiri sɛ ba ye no abɛboa ama kwan fa so yi ye niema ene bibia ne de nam radio so asɛm bia ne bɛtɔ fama ye de nam radio so bibia ne radio na timi bɔ nka ye ma Ghana ye nya bi etie nei wo baba so titiri won ye wo ye eye radio so adwuma ene radio na ankasa free bra ba ye no ochema ababoa papa wa broje bra ne adagye e wo memra se bedwafie ne wo kasa ene de radio day no ensem bia wo de tu dwa no ebini. Speaker, today 13 February happens to be the World Radio Day, and I'm reading this statement on the floor of Parliament to commemorate that special day, or this special day. The Speaker, members of Parliament, I am honored to stand before you today in commemoration of the World Radio Day. The World Radio Day, observed annually on February 13th, was acclaimed in 2011 by the members of the UNESCO and adopted by the United Nations General Assembly in 2012. As an international day, this global celebration recognizes the transformative power of the radio in promoting peace, tolerance, and understanding in today's world. Globally, radio has been a cornerstone of communication for over a century, providing the platform for information dissemination, education, and entertainment in Ghana. Radio broadcasting dates back to 31st July 1935, with the establishment of Radio Roy, the first state broadcast station with a primary mandate of playing liaison between the Crown and the colony. But over time, the radio served a wider and more significant role. By the 1940s, it had earned the accolade of being regarded as a theater of the minds because of music and drama, news, and broadcasts that it offered. Since then, radio has played a vital role in shaping our nation's history, from the struggle for independence to being a mouthpiece of coup plotters and finally becoming the voice of people, which is the present day today. Mr. Speaker, our radio stations becoming a beacon of democracy of today. As we celebrate World Radio Day, let us reaffirm our commitment to promote a free, independent, and responsible media. Let us work together to ensure that radio continues to serve the powerful tool for building
a more informed, tolerant, and peaceful society. To conclude, Mr. Speaker, I must say that radio perpetuity is in the face of the mass influx of social media channels and platforms, is a testament to the United Nations and UNESCO's commitment to set aside a day as today to celebrate World Radio Day. Abusiafo Masebedwani de Madisia Wabosome Freho Abatu Pesua so Honorable Asafo Jane Yeteni kanenu achi Masebedwani de Madisia Watermale South Onukroya na yaso afọ wo hwe eye nwomahia wonsam so ewo memu Honorable Haruna Idrusu wadi tudwa se enede yakoye da ponda kase ye ka radio nipa beye dia boa no ho behia pa asampanifo esigina ye bi ne yesese emre bi de to wasan se na wohwe nipa dodo ati radio so na se bi wo kan wadwani ade a ene wo madwuma no aya nant waso kakra bi ewo to obese pa senka yempa mre bi fanto ho na timi mo won ne oye radio so adwuma se ne be wo dwuma na wo bedi no wode mre bi be bata ho no mo kasa ye ene wo mo ne mo be ye radio so no eho betimi atiye. Mr. Speaker, what is lacking in Ghana is a broadcaster bill, which the majority leader was still here, Honorable Mahama Yarga, far back a decade ago when he was Minister for Information. I forwarded to him a draft legislation to regulate broadcasters generally in Ghana. The parameters must be drawn. Take GBC, Mr. Speaker, for instance. Are they a state broadcaster? Are they a public broadcaster? We don't know. Rural radio stations. Then, Mr. Speaker, today, social media has become a toxic source of misinformation, and people enjoy it. They enjoy some of the things we trade, running down reputation, running down integrity without due cause. So today we must celebrate World Radio Day. But, Mr. Speaker, I believe that it's about time. I'm sure the new President Mohammed's new Minister for Communication should give it some attention. We need a broadcaster bill that defines one, who is a state or public broadcaster. GBC must be situated to be like BBC. How is it financed? Then we should have private broadcasters like we do. The like of multimedia is doing very well today. Then rural community radios. In some communities, what they enjoy is that is their opportunity. Even if the chief has an announcement, at least the radio station will be able to tell the community that the chief says that wear a mask because there is threat of COVID. It serves them their purpose. So, Mr. Speaker, I commend him for bringing this matter to fore. Then peace. You see, Mr. Speaker, the words, in the sense that you cannot interpret silence. Nobody can interpret silence. So if you want peace, learn to be silent. If somebody is saying something you disagree, keep your silence. Maintain golden silence. We're talking about the political class. We run down each other every other day. There's no election tomorrow. Until the next 4 years, there's no election. But we are still talking as if we are politicking and doing a campaign as if there's conduct of elections tomorrow. So, Mr. Speaker, let me commend the maker of the statement and let him know that Ghana have made enormous progress. When you say you are commending only Nana Akufo-Addo, you must thank President Rawlings who promulgated the 1993 Constitution. It is innate that those rights are guaranteed. What you call a market woman constitution is the constitution which has given you those rights. It guarantees freedom of expression. Radio and TV stations gives you the platform to ventilate those expressions. But, Mr. Speaker, what I'm guided by his comment is that we all should be measured in what we say, and we should be tolerant in what we do. Let's keep the unity and peace of our country, even as we practice our democracy. Bedwani de ma de se Watermale South abatu ampesua so wonu kwan na yeso afọ wo hwe ye nwomahia wonsam so e wo memu Honorable eye Haruna Idrus ne yetene kan ne no achi kura anamra se Bedwani de ma de se wo kwada so abatu ampesua so Honorable eye Prof Kingsley Adman wadi atu dwa se nyame anim ne radio de ababuo papa na wo hwe ne fa bi so ai mu hadwen aturoni obo ha wo nyakonya ne tena radio so a
asemani muo yentu futuro mu nipani wo ye ho ade eno an wode ato da se ho behia se ene ye di radio kakai mu ababoa ne de ye hwe se ye betu ye ni ese ho na ye tutu ye ho fo ade afa atrosama nipa bi enya bra wo kan radio so. Honorable Speaker, the issue of radio also brings about the menace of disinformation and misinformation. These twin words have devastating effects on societies and individuals when we spread disinformation, when we believe that the statements we are making, the comments we are making are write-ups, when we believe that they are untrue, but yet still we propagate them. And others are also going to use it and spread the same information, that is misinformation. And it can undermine our integrity, it can undermine our credibility, and it can also lead in destabilizing our society. We don't need that. We need information that builds, information that strengthens us. Democracy can only thrive when we are dealing with information that is conducive to our well-being. People deliberately spread information, they know it is false, but because of political capital, they revel in them because of the advantage that they are going to get. But they forget about its negative implication or consequences on our society and create anarchy and confusion in this country. We must stop it. That is why I support the idea of the broadcasting bill. There should be clear guidelines. There should be regulations as to how, even though it is enshrined in our Constitution, freedom of speech, but it must come with responsibility. Enough of the hate speeches. They don't build, but they destroy. If through our speeches, our words, this country is reduced to flames and ashes, where will we be? Abusuafani ekwatie ye aye Honorable Professor Kingsley Nyakwano aye mrase bedwani de madese wokwada so abatu ampesu so ne ana ekwatie ye ye tempo anu de na ye tianwam efene aba eno anso na ye die saa so na ka ekro no na ehiri bahu se ya pan enti ene dai kasafidie da no ye da so ye ginam na eno kan ho bi ena Otec FM yetisi mountain so eni adehye bi ye wasantemantam immunity tiru kumase ekwatwetwe nkomo eni ensam ahodo wo bro so pa kiremu a radio ya de a aboa ateneti nipa dom dodo na aboa ama eden faso ahodo abre wo mo e wo mabre bom na eno ye na adehye to kese ensam ahodo de tu dwa no wo ma yentie wo mo enfaso pine diaba eboya me ensaka news ahodo a ebia Kenya na aduma kensanka atiase afen so eboa komi kuro ntotoye we say at times we be koso o man mu a ehwa nenam atiase na eboa ma na ma ni pentimi for ma no kan radio for kan e ma ni drum penyin for ti akwa do mbo solve community problems and the stuff so my radio sa three grandpa ponko free grandpa mi tenu so ansana mada because abon be bu on ma timi ye education bi wo so ma miti ma like e say boa me de bia boa me de bia for e bia me health and answer sports bi etimi boa me ma me so bitumi nya e film en fafa so film e bi so a me te politics kakra eno so no ni to form so a so e boa aka se be a kwan be fa so metumi e be ma ba na se kwan betumi yi leader obetumi abo o man no ni na mitie nsem esisi wo Ghana radio ni edi kan ete ansana yakotie kwa wo TV so nti aboa ye mpa se obi ayira ana obi yeku obi na niema bi ekoso a enye ni nyina yetie o radio so radio no de eni ye ho a ebi ne me phone ya me de ato me ho a me tie bi se no ni ho a nka me hu de eko TV ni nye de bia na
enipa nya ho etena ase ebi wakwa bedu fie no na wabere wei eya ade hye bi e wasante mantam yi mu mfa so ahodo a wono manya de free radio so wo brobro so saa ni asem besi boda no no ho a radio fo adom no mate afutuo ne nkyekira ahodo bi wo mo kire se aboa papa na wo mo bod daya ba so bon sentwerefo aba so no ebi nso ne wo kan se ensentwerefo bi nso duebo asamo ba wo nya ntobo ase hihwem obehu ano da be hwim ne jadam obe dwe la se nokure bia ni asem ne mu eno nso mo yente ni okafa ho aka ne ne hunu se presenters no yesua bibi firi omo ho omo kasa yetie atemdidie ne mba this time no presenters no we to mane na we to mane somewhere bi o ha nanka yente no radio so ba ene presenter no bo se atemdidie nkwara ne ade nyina etie bi nti bo so omo asua ene some programs bi a nanka first bi a anajo ana omoye no by this time no what say bi a we can say sebio say o kan oba ho bibi ana bema ho bibi a na ya anajo sem by this time no ni nyina no awia nti nkomutimi sesam ekoda time na nkabeboa on say radio station bi a na yetie ebi wo ha ekwa akire nipa nyina etie ti obi wo ha asem bi obeka no bi egu panimu bi hu fin na akura bi ho na wotie ne no kwasa akura tie sa asem no enso na nipa akura de o ka no de na je chere nta wo ka na papa ma nso da bi na akura bi tie e o radio nso ne no kwasa sa nipa no ka ma akura bi kura te ho a wotie enti me prefer say sa nipa no se e wo mra kwa bi o sa ye hye mra to okete se wo bi ka asem tie panimu bi a eni kwasa wo ka no radio so a e bi ana me ka bi na akura bi tie e wo se sa nipa ne family akwa so ye hye mra nto ho atemdidie na ya na ekoso no ya na anu odin obi wa ha sabi ene radio yi eno na editie information ba bia meka se no kwa na ekan abrabo yi because information bi o ha unhu TV so beto radio so nti esre omo ya na atemdidie no ya na omo nto omo bu kakra eni ahodo ayetie ye ya di hye bi e wa sante mantam yi mu emfaso ahodo a wono manya de free radio mu ene nioma bi nsu a wo mote o radio no so a wo mpe ena wode tu dwaye yɛtoa ensam no so na yɛde amamwa na yɛbɔhwi ne yɛde ani akyerɛ ɛyɛ aban kwadubɔni wɔ kwan soronko so mekyerɛ ɛyɛ special prosecutor OSP yɛwura kisi adaben ɛna nɔpa yi yɛda sɔre ya ɛna na ne nam mframa mu sɛ wɔkyerɛ mu a na kyɛ sɛ ɛnkane ɔpani a na wɔyɛ fotosamfoɔ ɛwɔ Ghana ɛmɛmu hanom yɛwura Kenneth Oforiata wɔdeclare no sɛ wɔyɛ fugitive na fugitive no ho nsɛm a aba no ɛnyɛ asɛm ketewa o ebinom kura sɛ fugitive no ɛkyerɛ sɛ wɔde ne ho akawura ebinom sɛ wɔdwane ebinom sɛ wɔyɛ wanted ebinom kura kyerɛ sɛ wɔtu pia afagyan ɛno da nkyɛn a abusuafoɔ nsɛm dodoɔ no a ɛna amanfoɔ ka sɛ bi a me yɛfrɛ me owusu akyaw na bi a ahafo ayɔmu so makɔtena hɔ pɛn mesɛ mede owusu akyaw afei kɔ wiase mesɛ mede kwabena akyaw na mene nama na makɔmea medie mu gyasi kurom mekɔ wɔ so no madane me ho saa na menam nananam saa na sɛ wohwɛ mmara na nkasa mu a wɔnom kyerɛ sɛ wɔyɛ wanted man yɛhia no sɛ ɔbaa bɛyi nsɛm bia no ɛwɔ Ghana ha sei na asɛm wese bɛtɔ dwa no aka ho bi ama hooyɛ bi aba ho MPP amanyɔkuo no mpanimfoɔ ebinom aba abɔnten de aba bɛtɔ dwa sɛ word na ɛyɛ kisi agya bɛn ɛsuye no ano ɔhye ɛsen wi sen apɛtɛsitoa wogye ne ho a wote ase a ɛnyɛ yie Henry na Boakye wakasa ɛde afa ho sɛ ɛnyɛ obi na yɛ biribi o na sɛbsɛbe mprɛdu asase ɔpani no ne ho dodo no kakra na wafiri Ghana mamu hanom a ɛdi enti ɛna wasa kisi agya bɛn woka kyerɛ yɛn sɛ wɔdeclare ne sɛ wɔyɛ fugitive moma yɛntie no. On January 2nd, 2025, he wrote a letter to the then Chief of Staff, Madame Frima Oseo Pare, that he was traveling to the United States for a follow-up medical visit.
he included his current and reliable contact information at the end of the letter. If you think that you need a person badly for your investigation, just as you travel to UK to interview Sam Mahama, what then stop you from doing same to former finance minister? What is so urgent that you cannot wait? What is so urgent that if he could have waited 2 years before he interviewed Sam Mahama in the famous Airbus issue, then why this haste? And even if you do the calculations, we are talking about just within a space of 2 weeks. So you request the presence of somebody. The person say that I'm out of the jurisdiction for medical attention. You have received letters from his lawyers. You have received letters from the hospital signed by a medical doctor. And all of these correspondence is just within 2 weeks. Then quickly you label the person as a fugitive. Very, very bizarre situation. Henry Nabwate, or no drum, April dom, Edema MPP, Hamanyo Kuno, say, Sawa dia, Kiseja me use yani dear, anoding. Says, be cross and swatch the move from. So be our dad down on Sabos Macotre. And why you say you watch now, why you say you won't be fugitive. I'm not for such a move through. I'm just will be or dad down. Maybe be no as a son of fugitive. Fugitive. I was a fire queen, our Cassianum, none of that done the better jar. Sir, a young canoe, my photo son for a rack for Riata and the Fabia work cantonment. And Rantia Kentina one beer, one master sass, one taria, but refugee, and yet the Amo Pede, one more tabri at the choir. No kwasam assemble to a journal, a quacoy ho, will be a candy whoopé. Nene de wa memra se bedwa fie dom kase no wo ma kasa de afa ho wo mo chem se wo ma nhwemu de afa de si ye awura kan no for wiata fie ho no wo mo nhwemu na ba beto dwa sa asafo anase emranti a wo mo kwa wo susu se wo mo ye asafo no sa se no mo ti sa asafo ntare no eye awura Richard Japa wo no ana edi wo manimu a wo mo ebowura awura kan no for wiata fie ho a sa bimranti no ekoye de wo pe e wo ho no na eye wopania wodi eye dom kase no anim ekasa ye eye dom kase no ba no dani owura Mahama ayarega an wodi atuje senya mianim nie wom hwehwemu beto dwa a wom se owura Richard Japa wono ana sabio wodi mranche anim no asam na age wonum sem age wom se nto wom de wom nkasa mamo kasa anwa do mo ka nyina ne se wom pa owura Ken oforiata echew. We have received assurance from the Office of the National Security Coordinator that it was not intended that should happen, and that occurrence is most regrettable and unfortunate, and he wants to give this House his word and assurance that a thing like that should never happen again. Let me indicate to my colleagues on the other side that this side of the House remain committed to ensuring that this country is reset, that its institutions function properly, that its officials act in accordance with the law, and that the rights and liberties of every citizen are upheld and protected under the regime of His Excellency John Dramani Mahama. Dom Kasiana Bano Dani Ora Mahama Ayariga. And some nasi. Your friend Trimudahine, Nana Kwasi Wusu a chum, many bar. And no ba a fear Abuajoa and a fee. Abrewaba Kofi Chumesi. I was